Yes, today's topic is torque on a current loop. I hope you can see the screen. We have discussed force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, in my first class or in my second class, I think it is not in my first class, in the second class, we discussed a topic called force on a current carrying conductor or wire, whatever you want to call, in a magnetic field. Okay, something like the same thing we are continuing here. Instead of considering a straight conductor ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೂಪ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Now the thing is, this type of rectangular loop, actually we should generalize. ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೂಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ whatever the result that we are going to get, that is actually independent of the shape of the loop. Okay, that is what we are discussing at the end. But right now we are handling a rectangular loop. So such a rectangular loop we are taking, and we are passing certain amount of current through the rectangular loop, and such a current carrying a rectangular loop we are going to place in a magnetic field. On the straight conductor badlo rectangular loop shape alliro ಅಥವಾ rectangle shape alliro ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Of course, I have written the heading already ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So torque on a current loop ಅಂತ, torque on a current loop ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, such a rectangular loop does not simply experience force, but the combination of forces together make it another quantity, that is what we call it as torque. So therefore I would like to tell, a rectangular loop, or in fact any shaped loop carrying current placed in a magnetic field experiences a torque. Okay, so ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. then a current flows through a closed loop of wire. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ when current flows through a closed loop of wire placed in a uniform magnetic field, the magnetic forces produce a torque. ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ 4 ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್, okay, which tends to rotate the loop such that the plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field. Andre such a loop, current carrying loop placed in a magnetic field experiences a torque. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಲೂಪ್ ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಕೂರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ placed in a magnetic field experiences a torque, and the torque makes so the coil to undergo rotation such that the plane of the loop must be perpendicular to the direction of the field.
ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲೈನ್ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ ನ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Okay, but now see the diagram here. I think you are able to see the diagram. Diagram ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. First see the left side diagram. The same left side diagram when viewed upwards. Left side ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ diagram ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ PQRS. PQRS ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? So PQRS is nothing but a rectangular loop. ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. PQRS is rectangular loop. Okay, and through this loop we are passing a current I. Capital I ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Current is flowing along the direction SP, current is flowing along the direction PQ, current is flowing along the direction QR, current is flowing along the direction RS. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. So therefore PQRS is a rectangular loop through which we are passing a current I. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ PQ, QR, RS ಮತ್ತೆ SP ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? We have placed this rectangular loop in a uniform magnetic field. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರೋಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಆರೋ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಕರ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Now, so the direction of B is from left to right. Alva? So plane of the coil PQRS ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, plane of the coil. So perpendicular to the plane of the coil I have written vector n ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? This vector n is a vector, normal vector perpendicular to the plane of the coil ಅಥವಾ plane of the loop. ಈ rectangular loop PQRS ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಲೂಪಿನ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Such that this normal vector drawn perpendicular to the plane PQRS is making an angle theta with respect to the magnetic field B. Okay, so the angle between magnetic field vector B and the normal vector capital N vector drawn normal to the plane of the coil over PQRS, it is vector N. So therefore angle between vector N and vector B is theta. Okay na? I want some quick reply. Okay, so ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿನೇ. Okay, now this side PS and QR same. PS ಮತ್ತೆ QR ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. PS and QR is small. I have taken PS and QR is equal to A. A is nothing but the length of the rectangular loop, and your RS and PQ ಇದೆಯಲ್ಲ, RS ಮತ್ತೆ PQ, that is the breadth ನ small b ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Length of the rectangle na small a anta tagondidine, breadth of the loop na small b anta tagondidine. Okay, and I is the current passing and vector n is the normal vector perpendicular to the plane of the coil. Okay, now please observe here there are 4 different conductors. ನೀವು ಇಡೀ rectangular loop na ನೀವು 4 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. The first conductor is vector PQ, the second conductor is vector QS, the third one is vector RS, and the fourth one is vector SP. You know that current carrying conductors placed in a magnetic field they experience a force. So therefore here there are 4 forces. Illi 4 forces ide. One is the force acting on the side PQ. I have written it as vector F1. There is a force acting on the side QR and I have written it as vector F2. Vector F2 anta ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. There is a force acting on vector RS, side RS, that is vector F3, and there is a force acting on the side SP and that is vector F4. Follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? There are 4 forces acting on 4 sides of the rectangular loop. Force acting on the side PQ is vector F1, force acting on the side QR is vector F2, force acting on the side RS is vector F3,
and force acting on the side vector SP is F4. Okay, ಹೌದಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. There are 4 forces. 4 forces ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, and so ಈ PQ side ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, I will come to the diagram, that second diagram little later. Second diagram ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. So force acting on this side PQ using the right hand clasp rule ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, right hand clasp rule ಅಂತ. Right hand clasp rule use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can say that. So there is one dotted line here also. I have written on dotted line. The dotted line is nothing but the axis of the coil. So therefore, the force F1 on the side PQ is acting along the axis but in the upward direction. Whereas the force on the side RS, third side is nodi RS anta, RS side alli there is one more force acting, vector F3. Again it is acting along the axis, but so that is acting downwards. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? I want to repeat, force F1 and force F3 on the side PQ and on the side RS, they are acting along the same line but they are opposite to each other. F1 ಮತ್ತೆ F3 ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. So therefore they are acting in the opposite direction. Okay, but if you take the force F2 and F4, F2 ಮತ್ತೆ F4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ again you can try an axis here. ಇಲ್ಲೊಂದು axis ಬರಬಹುದು, ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. They are acting along the same axis but they are not acting along the same line. Forces F1 and F3 are acting in opposite direction but in the same line, whereas forces F2 and force F4, they are also acting along, okay, they are also acting on the two sides, your QR and SP, but they are not acting along the same line. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, because of which there is a torque. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ F1 F2 F3 F4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ PQ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ PQ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ PQ, ಈ PQ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನು F1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ F1 is equal to current I into L cross B. Do you remember the expression for the force? I into L cross B ಅಥವಾ ILB sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದವಾರ. The force experienced by conductor carrying current in a magnetic field is I into L cross B. If you remove that cross ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು I into L into B into sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I am using the same expression I, okay, I A B sin theta ಬರುತ್ತೆ. I is current flowing through the side PQ. ಈ ಸೈಡ್ PQ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, okay, ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ I ಇದೆ. The side PQ has a length of A, so ಅದನ್ನ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, and then so magnetic field is B. Sin theta ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So angle between normal vector and B vector, n vector ಮತ್ತೆ B vector ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ theta ಆಗುತ್ತೆ. You see the second diagram here. So ನಿಮ್ಮ L ವೆಕ್ಟರ್ PQ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ PQ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. PQ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ n ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ PQ ಗೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ n ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ಗೆ ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ PQ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ಗೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. That's why there is a term called here 90 minus theta ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Okay, there is a term 90 minus theta. Okay, 90 minus theta. Please remember, it is not theta, it is 90 minus theta. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ here theta is angle between normal vector and B vector, but here in the expression 1 theta is the angle, theta must be angle between the length vector and B vector. Angle between length vector and B vector, vector PQ and vector B is 90 minus theta. The second diagram alli 90 minus theta ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, that is the angle. So therefore sin of 90 minus theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Sin of 90 minus theta is cos theta ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the force on the side F1 is equal to I into AB into cos theta ಬರುತ್ತೆ. Okay, so similarly you can calculate force on the second side QR. F2 is equal to IBB into sin of 90. So B is the length. ಆ QR side ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾನು B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So therefore ಅದು B ಆಗುತ್ತೆ. So therefore this is capital B is in your magnetic field. Again angle between, so your PQ and B, PQ ಮತ್ತೆ
Sorry, not PQ, it is QR. Vector QR ಮತ್ತೆ vector B 90 degree ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 theta is equal to 90 degree ಬರುತ್ತೆ. Equation 2 ನಲ್ಲಿ theta 90 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So therefore you are going to get F2 as IBB ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Similarly, force on the other side, RS, force on this side, force on the side RS. ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ RS ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ F3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So therefore F3 becomes equal to IAB. Again ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ sin of 90 minus theta ಬರುತ್ತೆ. Sin of 90 minus theta ಬರೆದ್ರೆ I am extremely sorry, there is a term cos theta ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಈ equation 3 ನಲ್ಲಿ. there is cos theta ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ equation 3 F3 must be equal to IAB cos theta. Sin of 90 minus theta cos theta ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ equation 1 and equation 3 are same. F1 is equal to IAB cos theta, F3 is also equal to IAB cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ cos theta ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ sin of 90 minus theta cos theta ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in a similar way you can calculate the force on the side. So SP, ಈ fourth side SP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ fourth side SP ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಈ SP ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. That force FP, force acting on the side SP is F4. So therefore F4 becomes equal to, so IBB again sin of 90 ಬರುತ್ತೆ. So the side SP makes an angle 90 degree with respect to the magnetic field. So therefore ಇಲ್ಲಿ sin of 90 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So we get expression 4. Expression 4 F4 is nothing but IBB ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now we'll come back to the diagram. So out of these four forces F1, F2, F3, F4, F1 and F2, F1 and F3, observe ಮಾಡಿ F1 ಮತ್ತೆ F3 ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. Are F1 and F3 ಸೇಮ್? F1 ಮತ್ತೆ F3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, F3 ನಲ್ಲಿ ನಾ cos theta ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ cos theta ಹಾಕಿ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, I have made a mistake. I have not written cos theta in equation 3 F3. But if I write cos theta, equation 1 and equation 3 are same. F1 and F3 are equal. F1 and F3 are equal. But as per the diagram, F1 and F3 they are not only equal, they are opposite to each other. So therefore, what is the conclusion? Conclusion ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು about F1 and F3? F1. They cancel each other. F1 and F3 they cancel each other because they are same, they are equal, and they are acting in the opposite direction. F1 and F3 opposite. cancel each other. Yes. They are equal and opposite. They cancel each other. But F2 and F4 they are equal. F2 ಮತ್ತೆ F4 ಕೂಡ equal, but they are not acting along the same point. You can see in the second diagram, F4 downwards act ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ F2 downwards act ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ F4 upwards act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. Equation 2 and 4 ನೋಡಿ, Equation 2 and 4 ನೋಡಿದ್ರೆ F2 is equal to, just a minute. So F2 is equal to IBB. F4 is also equal to IBB. F2 and F4 they are equal. Although they are equal, they are not acting along the same direction. You can see from the second diagram. Second diagram alli nodidre gottagutte. Okay, so F2 and F4 they are equal, but they do not cancel like F1 and F3. So they are acting in two different points. Eradu kuda bere bere point alli ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So therefore they do not cancel each other, but two equal forces acting at the two different points. Force F4 acting at the point P, force F2 acting at the point Q. They are equal, but they are acting at two different points P and Q. Therefore, two equal forces acting at two different points constitute a moment of the couple, constitute a couple, and the couple produces a moment of the couple, and the moment of the couple is nothing but the torque. Okay, so you can see here ಅದನ್ನ explanation ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, explanation ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. F1 F3 cancel ಆಗುತ್ತೆ, F2 ಮತ್ತೆ F4 cancel ಆಗಲ್ಲ. They are equal. F2 and F4 they are equal, but they are not acting in the same line. They are acting at two different points P and Q. So therefore they constitute a couple. So a couple produces a moment of the couple. Moment of the couple is also called as a torque, and we need to find out the expression for the torque. The symbol for the torque is tau here. Okay, you can see here in the expression. So torque is defined by the expression 1 of the force into perpendicular distance
you know that the two forces F2 and F4 they are equal, and it is given by IBB, where I is current flowing, B is the breadth, and capital B is the field. Okay, into perpendicular distance, you can see from the second diagram. So P ಮತ್ತೆ Q ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ F2 ಮತ್ತೆ F4 ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ TQ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, the length TQ becomes equal to A sin theta. If this angle is theta, normal ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ theta ಇದ್ರೆ, this angle is also theta, and you can prove that this side theta, your side TQ is opposite to theta. ಹಾಗಾಗಿ you can use the definition sin theta. Once you use the definition sin theta, so you are going to get TQ is equal to A sin theta. So therefore the perpendicular distance between the two forces F2 and F4 is A sin theta. So therefore TQ is A sin theta. So therefore I can write the expression for the torque as one of the force into perpendicular distance. The force is IBB into perpendicular distance is A sin theta. Okay, follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So therefore one of the force is IBB. IBB, I is current, B is stride ಅಥವಾ breadth of the rectangle ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀಬಹುದು, not a problem. Capital B is so magnetic field. IBB is one of the force we have already proved, either F2 or either F4 into perpendicular distance. The perpendicular distance is TQ in the diagram, and that perpendicular distance is A sin theta. So therefore torque becomes equal to IAB B into sin theta. I have already told small a is the length of the rectangle, B is the breadth of the rectangle. Length into breadth would give you area of the rectangle or area of the loop. So therefore this small AB you can write it as capital A, area of the loop. Atara barkondre you are going to get equation 6. According to equation 6, so torque tau is given by IAB sin theta. I is current flowing through the loop, A is area of the loop, B is magnetic field, and what is theta? Theta is angle between this area vector A and magnetic field vector B. ಎರಡೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 7 ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 7 ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಟೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ I into A cross B. So A is vector A is area vector and B is magnetic field vector. What is theta? Angle between area vector and magnetic field vector. Okay, so that is equation 7. Please remember tau is equal to IAB sin theta, where theta is the angle between area vector and magnetic field vector. Area is not a scalar quantity, area is a vector quantity. So therefore this is vector A. Magnetic field, as usual, magnetic field strength, it is a vector quantity. So therefore there is vector B. So angle between vector A, area vector, and magnetic field vector, vector B, is theta. That is what our angle theta in equation 6. Okay, and then ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. If you multiply current into area vector, ಈ ಟೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ I ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಕೇಲರ್, ಅದು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, I ನ ವೆಕ್ಟರ್ A ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ A gives another vector, and that another vector is denoted by small m vector. ಇದು m1 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. So this is vector m, small m vector. This vector m is another vector, and it is actually called magnetic dipole moment vector. Okay, so the product of current flowing through the loop and area vector of the loop, that is I into A, is vector m, and that vector m is called magnetic dipole moment vector. Okay, so therefore if you write the expression in terms of magnetic dipole moment vector, vector tau is equal to vector m into vector B. Okay, so that is what the expression for the torque, and that is what we wanted to derive. So I wrote the heading as torque on a current loop. So torque on a current loop expression we are able to find out, and that expression is given by either expression 7 or expression 8. expression 7 ಮತ್ತೆ expression 8 ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದನೇ. expression 7 ನಲ್ಲಿ area vector ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, expression 8 ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, magnetic dipole moment vector ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, because that vector is called magnetic dipole moment vector. Okay, so that is what the one thing. Okay, so we shall discuss two special cases. So the special case is, the first special case is
So theta ಎರಡು different cases na discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. When theta is equal to 0, okay, when theta is equal to 0, observe equation 6. Equation 6 ಒಳಗಡೆ theta is equal to 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. Sin of 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin of 0 becomes 0, so therefore tau becomes a 0. When theta is equal to 0, tau is equal to 0. That is, the torque is minimum. Minimum under 0. The torque is minimum when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. When the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, the normal vector drawn to the plane is parallel to the magnetic field. That's why theta is 0. I repeat, so carefully follow madi. Here we have written theta is equal to 0. Theta is equal to 0 means when the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. Sir, plane of the loop is perpendicular to the magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು theta 90 ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಯಾಕೆ 0 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. When the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, ಆ plane of the loop ಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that normal would be obviously parallel to vector b. And if it is parallel to vector b, then definitely theta is 0. Okay, angle theta is measured by normal drawn to the plane of the vector, plane of the coil or plane of the loop. Okay, not by the plane of the loop. Plane of the loop magnetic field jothe perpendicular ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ theta ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. theta ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ plane of the coil ಗೆ ಒಂದು perpendicular ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೋ that is your vector theta. Okay, so therefore when theta is equal to 0 means the plane of the loop is perpendicular. And the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, then torque is 0. So a coil carrying current placed in a magnetic field such that, so if the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field, then the coil does not experience any torque because tau is equal to 0 as per this expression. Okay na? Now if you go for the second case, when theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ sin of 90 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So tau becomes equal to mb or it is also same as iab. And here the torque is maximum. Torque is maximum means when plane of the loop is parallel to the magnetic field. When plane of the loop is parallel to the magnetic field, normal drawn to the plane would be perpendicular to the magnetic field. That's why theta is 90. When theta is 90 degree, so that's why torque is maximum. So when the torque is maximum, the torque would become maximum when the plane of the coil, plane of the loop is parallel to the magnetic field. Okay, there is second special case. And a loop, a rectangular loop ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, rectangular loop ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, you have to take n is equal to 1. But usually what is going to happen, there are going to be many number of turns. So let us assume that if the loop has n turns, if the loop has capital N number of turns, then torque is given by vector tau is equal to n into m plus b, or it is also given by n into I into a cross b. Okay, this to follow madadna? Yes sir. Yes, sir. Okay, so another ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, the expression for the torque on a current loop in a magnetic field is given by tau is equal to m cross b. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Resembles expression, this resembles the expression tau is equal to p cross e. Okay, the torque on a electric dipole in an electric field. If you take an electric dipole and keep it in an electric field, the electric dipole in an electric field experiences a torque, and the expression for the torque experienced by an electric dipole in an electric field is given by vector p into vector e. Okay, I think you are able to see here. So vector p cross vector e. Okay, so that means that electric dipole na ನೀವು electric field ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ torque ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ m cross b ಅಂತ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. So therefore what is the conclusion? A current carrying loop behaves like a magnetic dipole. This is one important conclusion. Since the two torque expression resemble, tau is equal to m cross b resembles the expression tau is equal to p cross e. ನಾನು p ಮತ್ತೆ e ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. p means it is electric dipole moment vector. Vector is electric field vector. The electricity ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Hopefully ನೀವು using ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. But the two expressions are similar, so therefore the conclusion is, so a current loop behaves like a magnetic dipole. Okay, and the last note is the expression for the torque is equal to m cross b is independent of the shape of the coil. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುರುನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ,
ಆ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ವರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, F1 F2 F3 F4. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಾರಿ ಆ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the expression for the torque is m cross b. This expression vector tau is equal to m cross b is independent of the shape of the coil. Tau vector tau is equal to m cross b na ನಾವು rectangular shape ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡು derive ಮಾಡಿದ್ರು, the same expression holds good for any kind ಅಥವಾ for any shape of the coil. If the shape of the coil or the shape of the loop is anything, then also we can use the expression tau is equal to m cross b. Okay, ಹೌದಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. So if you have anything means you can ask. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Can you see this? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? Magnetic torque. I am just trying to play a YouTube video ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂದ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್? Yes, sir. Just a wait, ಅದೊಂಚೂರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. That is what I have shown here, the rectangular coil. A rectangular shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ rectangular coil. ಆ rectangular coil ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು F1 ಮತ್ತು F3 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೈಟ್, ಇದು ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, F2 ಮತ್ತೆ F4 ಅಂತ, ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಟಾರ್ಕ್. ಆ ಟಾರ್ಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಡ, ತಿರುಗುವುದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೊಟೇಷನ್. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Okay. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಓಕೆ,